Okay, sige, let's start now with our recorded discussion and our online discussion about the review no material for the examination, the statistics, finance, and the logic concept. And that is our coverage in our examination, statistics, finance, and logic concept. Sige, during in our examination po students, please do not forget to bring your reflection paper, no? So 'di ba sabi ko doon sa GC na from chapter 1 hanggang sa last topic. So what if merong nawalang notebook, no? Naka-provide ka last time, no? Yan, nawala. No? So, kasi buhaton, no? So, kung nakapacheck ka to, katong first notebook nimo sa big note katong first topic walay problema no proceed na lang ka into the last topic in the final term nga topic walay problema na pero kung wala ka check nakapacheck katong chapter 1 to kuan nimo katong sa midterm amo subject sulat no? So nasabtan po students gets po okay. So, kuan na lang no so na may mga review ko nito na may mga review ko nito materials no references. Sige. So in our examination, meron po tayong parang 60 items, no? And you may bring your calculator po. So individual calculator, no? Bawal manghiram, no? The same lang last time, bawal manghiram, no? So in our examination, so pwede po mong gawas yun ang measure of the position. Katong mga percentile. Yes, Charles. Felicia. Unsa po? Oh, dalato nyo tong Z-score table, no? Kung naaman sa individual, no? Pagkuha lang mo to, photocopy lang mo to, piso ra na. So measure of position, no? Magawas na yung mga median, mga third quartile, first quartile, no? Ikapila man na siya nga percentile, no? For example, pag third quartile, that is 75 percentile, no? And the percentile indicates the relative standing in the distribution, no? For example, 25 percentile, unsa man na siya nga percentile in the first quartile, no? So it means gina-indicate dra class no ang iyang stand in the distribution. And yung percentile, it the quartiles naman, it divided the data into four quartiles, no? Quartiles. Okay, so apat na into equal parts, no? Four equal parts. And the normal distribution naman, no, magawas dito ang katong gitawag nato og what is normal distribution, no? That is the bell shape. No, katong bell shape makita nato class no equally distributed siya, no? 'Di ba? Naka bell shape siya, equal distributed, mean, median and mode naa sa middle, no? And 'yun, no? From the sa right side nimo mo na ang mga positive and sa left side that is the negative area. No? So, ang overall na area in the normal distribution, makuha siya og 1.0 or in the percentage form, 100%. Okay. And in normal curve, mean is equal to median is equal to mode. Namo ko na sa tunga ba? And the tails of the curve extend infinitely. Okay. Di ba nakabantay mo itong sa normal distribution? No, itong i-draw diri Basta normal distribution yan Katong ang build shape niya, okay, bawal yun na no mag-touch ning kani. Bawal na siya mag-touch diri sa horizontal line, no. So extended na siya infinitely. Mo na ginatawag na to og asymptote line or asymptotic line, no. Pinagtagpo pero hindi tinadhana,
no? Nagapadayon lang na siya class, no? Pero it never touches, no, the horizontal line. It used for standard score, z-score, and percentile. Manang ang area man gud sa normal curve is approaching siya to 100%. Manang maingon tag 99.99999% approaching siya. Pero bawal po siya mag 101. Okay, mag 100 po siya. Take note ha, approaches ba ang ato ang asymptotic ba ato ang tail, no? Okay. So approaching lang siya into 100%. Okay. So yung mga z-score naman, no? Inyo hatong i-take note ha unsa to yung formula sa z-score, no? Di ba tong z is equal to x minus mean divided by standard deviation. Nga naman, you need to solve po, no? So, yan. And next naman is yung sa simple versus the compound interest. Okay, di ba? Na-discuss na to na. No, mugawas yun to siya. So, all you need to do is to memorize po kung ano yung formula ng simple interest, ano yung formula ng compound interest, ano yung formula ng future value and the maturity value, no? Pag maturity value po, students, no? So that is your loan, no? Nag-matured yung loan mo, and then your future value, that is your investment. No? Pag simple interest, pag gusto mong kunin yung simple interest, I is equal to P times rate times time. No, mo nang na I is equal to P times R times T. Na i-multiply nang nimo ang principal to the rate and its time. And you have your interest. And the compound interest, A is equal to P quantity of I plus R raised to T, no? That is the compound interest. And the earned interest on principal plus accumulated interest, and it grows faster over time, no? Better for long-term savings. Okay na siya, no? Ningon siya better for the long-term savings. Ang pangutana karon, nabay gitawag na to og compounded future value sa savings, no? Mostly class wala, no? Kanse man ang bangkuan eh. Kay the more nga magkadugay ang imong savings, the more man nga mo times 2 na to imong kwarta, no? Nara jud na sa simple interest pa sa mga ba. Pero kung natay makita nga ang imuhang interest mo, interest pa siya, oh, okay siya. No, manang that's is why na atay mga ginabutang og kanang mga butang-butang kwarta ba, no? In mga dayong ana say dayong ba kanang basta something ana, no? Kwartahay. Bu, di pud bubuanay, no? Kwartahay. Pero wala siya nga no. Pero okay siya for the long-term savings po. Okay, compound interest. Okay, so ito yung mga sample interest problem, no? Example 1, 20,000 times 6% interest for 3 years. What would be the answer, no? So take note, 20,000 times 6%, no, 'di ba? 3,000, no? For 3 years man, i-add lang nato class, no? 20,000 plus 3,600. So 23,600. Mo na yang gi-accumulate, no? In 3 years gamaya ra no. For example number 2 naman, ganyan, no? 500 at 5%, no? Interest for 3 years. So pila may interest sa 3 years sa 500 pesos? Okay, so 575. Oh. With kuha na siya with the principal, no. For example number 3 naman, 500 at compound interest for 3 years. So using the compound interest formula, so you may use your oh, naman. Yan lang, yan lang. Ako sa isa ako. Sige. Yun, pag compound interest, use the formula, no? Yung compound interest, parang ka. No? Sorry, memorize yun naman. Sorry, memorize sa yun na ninyo class, no? Kaya nga naman, mao naman yun na ba? Formula man na. So, you need to memorize. So, doon sa Z, value, Z table value, ayun na. No?
kinahanglan dyan mag-print ato mag-provide mo copy. Pero kani, maray sa simple raman eh. Okay. Sa inflation naman, no, ito yung sa inflation and consumer purchasing power. Okay. 'Di ba? Hinumdum mo katong current amount, no. Example lang, nipalit ka og pan, no. Last year ang pan is tag 10 pesos. Ngayon naging 20 pesos. So imo na lang i-minus lang nimo, no. In the current amount, 20 pesos minus 10, okay, divided by 10, no, times 100, previous amount times 100, and that is the percentage, no. Okay? So, dara makita nimo ang inflation rate pila gi-increase. No, pwede po siya class no ma-solve ninyo in for example, gusto na may balaan kung pilay gidako sa imong sweldo. So, pwede ra gapon magamit niyo yung inflation rate formula. Okay, memorize sa tanyo ha, ang mga kuan formula. For the logic naman, the truth values and negation. Pag negation gani, that is not P. Okay. Negation P, no, na curly line. Negation P, no, means that is opposite the truth value of P. No, i-oppose nimo yung mismong statement, no. Gawin mong kabaliktaran nyo nung yung statement, no. I-oppose man, opposing man. Okay, for example, negation of all airports are open, no. So, ang answer ana, some airports are closed. Okay. Negation, no. Opposing idea. Negation of universal statement is na ano yung mga all, existential, na some not, ana. Okay, so that is logic. And take note the formula. Ay, na formula yung mga symbol, no? Connectives, no? P, okay, inverted Q, that is conjunction. And the connectives is and, connective. And P, okay, Favicia, Q, okay, disjunction, okay. Ang ihang connective is or. Negation P, negation. Curly P, no? Ng curly line, no? Okay, P to Q, conditional, no? If P, then Q. Okay, so ito yung mga translation niya, no? Okay, yan. Sa baba. Yan ang mga example. Okay? Kuhaan, na screenshot, no? Na take note. Kay naay di sa exam class na ay mga tawag na na mga given, no? Sa logic, sa mo ta sa logic. Yung taon dyan mo ang mga meaning ana, no? And the main concept, no, for the summarization is katong mga statistics, finance, and logical essentials. No? And logic essentials. Wait lang ha, i-open sa nako ang exam ninyo. Check, double check nako basig na ako nakaligtaan ba. Wait lang. Wait lang. Check nako. Exam. Quartile, no? Okay. Katugong sa kuan, mugawas pud to students katugong positively skewed, negatively skewed, no? Mugawas to siya. Positively skewed ba ang isa ka data? Negatively ba or normal ba? Okay, mugawas na siya. Okay, kani na ay mga given problem dari, no? For example, if si Almagro nangutang og 10,000, no? 6,000 ang simple interest. What would be the possible amount of 5 years? Hala, i-take note na ba eh? Hala, i-take note na. No, so nga na ang pangutana. Okay. Karon na pud diri ano, nangutang na ko sa imong friend og 1,000 and the simple interest is 10%. Now, how much interest you will earn after 5 years? Okay, nakuha po students. Okay, nagbasa jud ko sa exam, no? Ano to siya, char lang. So kaniyo na pa investment, no? You invest, no? Gilahi lang nako ang given.
Given ang gilahi. No, dili siya magawa sa given gilahi lang. Lahi diri ang given yun sa exam. Usab-usab na ako. May example lang, Andrea, you invest 500,000 in the savings account, earning 10% interest compounded annually. Okay? How much money will have after 3 years? Oh, di ba? So, yun. No? Simple interest. Dagan kayo simple interest. And yung inflation rate. Mugawas ang inflation rate class. For example, ang iyang previous amount is 20 pesos. No? Sa 2020, previous amount 2022, 10 pesos. In 2023, nahimong 20 pesos. Pila may increase? Price increase in percentage. Kuha. Kuha ra. Kuha ra. Sige. Napoy country given. No? Murag analyzation siya. Example lang, a country's inflation rate rose from 3% last year to 8% this year. So, unsa man ang which conclusion is most accurate? So, you need to find the kung ano kanang best answer. Kay tanang upat ka choices niya is okay, ang upat niya ka upat ka choices niya class is nakakuan siya. Okay, pilion na yun siya ang best answer. Okay. Okay, percentile, z-score. Okay na po yung z-score, no? Okay, negation. Na ay mugaw sa negation, duha ka book. Analyzation, logic yun siya, no? Then, mugawas pod ang symbols. No, unsa tong mga symbols kamantay mo atong kuan. Katong statement gihimo siya symbol then na symbol himo og statement, no? Mugawas po na siya class. Okay, so murag maora to. So far maora to.